सो हेलो गाइज, म जितेन्द्र सिंह। आजको यस भिडियोमा एउटा प्रोजेक्टरले कसरी काम गर्छ र यो भित्र के कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिँदैछ। सो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। सो लागौँ हामी आफ्नो भिडियो। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind. Like a planet, there's a reason why we
जसले प्रोजेक्टरलाई लाइट दिन्छ है। यहाँ एलइडी बल्ब हुन्छ यहाँ जसले उज्यालो दिन्छ र यो भनेको मेन कम्पोनेन्ट। दिस इज स्क्रिन, यो मेन कम्पोनेन्ट भयो है। यहाँ यसमा फिल्म चल्छ र त्यसैलाई यसको सहायताले प्रोजेक्ट गर्छ। जस्ट यति हो कुरा। र यो जुन लेन्स छ यो लेन्स यसले के गर्छ भने फोकस गर्ने काम गर्छ। यहाँ कन्भेक्स लेन्स हुन्छ, योमा कन्भेक्स लेन्स छ यहाँ, यसले के गर्छ भने फोकस गर्ने काम गर्छ। जस्ट त्यति कुरा हो। सो थ्याङ्क यू फर